Ilizwi lanamuhla bazalwane bami silithola kuncwadi kaMvangeli uJohane isahluko ngamashumi 20. Sawuqalisa ke ukufunda evesini yokuqala sivinjelwe ivesi yeshumi enesishiyagalombili efundeka ngoluhlobo. Kwathi ngosuku lokuqala lweviki uMaria Magdalene wafika ethuneni ekuseni kusemnyama wabona itshe lisusiwe ethuneni. Khona wayesegijima waya kuSimon Petro nakulowo mfundi omunye uJesu amthandayo, wathi kubo, bayisusile inkosi ethuneni, asazi lapho beyibeke khona. Ngakho wayesephuma uPetro nomunye umfundi beza ethuneni, bagijima ke bobabili kanye kanye. Kepha omunye umfundi wagijima kakhulu kunoPetro, wafika kuqala ethuneni. Elunguza wabona izindwangu zelineni zikhona, kepha akangenanga. Khona wafika noSimon Petro emlandela, wangena ethuneni, wabona izindwangu zelineni zikhona, neduku ebelisikhanda lakhe libekiwe lingekho ezindwangeni zelineni, kepha lisongwe lilodwa kwenye indawo. Khona wayesengena nomfundi omunye ofike kuqala ethuneni, wabona wakholwa, ngokuba bebengakawuqondi umbhalo wokuthi ubefanele ukuvuka kwabafileyo. Base bemuka abafundi baphindela kubo. Kepha uMaria wema ethuneni ngaphandle ekhala. Esakhala walunguza ethuneni, wabona izingelosi ezimbili zembethe okumhlophe zihleli, enye ngasekhanda nenye ngasezinyaweni, lapho isidumbu sikaJesu ebesilele khona. Zona ke zathi kuye, mame, ukhalelani na? Wathi kuzo, bayithathile inkosi yami, futhi angazi ukuthi bayibekephi. Eseshilo lokho waphenduka wabona uJesu emi, kepha wayengazi ukuthi nguJesu. UJesu wathi kuye, mame, ukhalelani na? Ufuna bani? Kepha yena ethi ngumphathi wensimu wathi kuye, Nkosi, uma umsusile, ngitshele ukuthi umbekephi, ngiye kuyakumthatha mina. UJesu wathi kuye, Maria. Waphenduka wathi kuye ngesiHebheru, Raboni, okungukuthi mfundisi. UJesu wathi kuye, ungangithinti ngokuba nginyukeli kuBaba, kepha yana kubazalwane ubatshele ukuthi kwenyukela kuBaba noYihlo, kuNkulunkulu wami noNkulunkulu wenu. Maria Magdalene weza wabikela abafundi ukuthi ngiyibonile inkosi. Ilizwi lenkosi. Inkosi ayilibusise, inkosi isikelele manje naphakade. Amen. Masithandaze. Baba uNkulunkulu oyingcwele, yisewe Nkosi ethu Jesu Kristu, mzali wethu, wena Nkosi olungileyo okhona ngesikhathi zonke. Themba lethu thina bakholwayo, themba elimile lingagudluki ngesikhathi zonke. Noma ngabe Nkosi imimoya iyavunguza, noma ngabe Nkosi ilanga liyashisa, sithembe wena Nkosi, ukhona wena. Ekuseni Nkosi elungileyo, ngalosuku lwakho Nkosi lokuvuka ethuneni, siyabonga Baba oyingcwele, uphinde nathi Nkosi singene sitholele ithuba kule nkonzo ekuseni. Sikhokheleke Baba ekuseni manje, sethembe wena egameni likaJesu Kristu naphakade. Amen. Mangibingelele kubo bonke
abasemakhaya, abazalwane, egameni elihle lomfeli wethu uJesu Kristu. Masibonge leli thuba esilitholayo namuhla ekuseni kulisuku lokuvuka kukaYesu Kristu engcwabeni. Ngithanda abantakethu sibonisane nje ekuseni ngalamazwi phansi komgomo omfushane. Linda ubekezele, uzobona inkosi evukile ngamandla. I-text yona ngiyibonile inkosi. Bazalwane bami abathandekayo, sifumana lencwadi umvangeli uJohane lapho khona esilandiswa ngezinto ezenzekile, ngoba siyazi okwenzekile esiphambanweni. Kwaze kwaba ngaleso sikhathi uJesu ebamthatha khona bayombeka ethuneni. Kwaba nesikhathi lapho khona okwathunyelwa abalindi ukuthi bayolinda ithuna ukuze kungabikho omthathayo bese kuthiwa uvukile. Sifika kulesikhathi ekuseni kule ncwadi esiyifundile uthi umvangeli uJohane kwakungosuku lokuqala lweviki, uMaria Magdalene, bandla elihle, izihlobo zami ezithandwa uNkulunkulu, kwakusemnyama ekuseni wavuka wabheka ethuneni lapho khona kwakubekwa inkosi uJesu Kristu. Uthi umbhali weBhayibheli, bandla elihle elithandwa inkosi, wabona itshe lisusiwe ethuneni. Uma libona itshe lisusiwe ethuneni, uthi umbhali weBhayibheli wasuka wagijima waya kuSimon Petro nakomunye umfundi amlandisa ngokuthi wayethandwa nguYesu. Ayakwabikela ngalezi zindaba zokuthi uma efika ethuneni ufica ithuna livuliwe, alikho ilitshe. Uthi umvangeli uJohane base besuka begijima, lindani libekezele ukuze nikwazi ukuyibona inkosi evukile. Uthi nobalisa weBhayibheli bagijima babheke ethuneni, bagijima babheke ethuneni. Wafika lo mfundi uqala lapho khona okwakunethuna okwakubeke uJesu. Ithi iBhayibheli yami engiyifundayo, wafika lo mfundi walungusa. Uma ngabe umuntu elungusa ke akangenanga ethuneni, wavele walungusa bandla elingcwele ukuze abone ukuthi kwenzekeni. Uthi umbhali weBhayibheli wabona izindwangu zibekiwe kuphela, kodwa uJesu wayengakho kule ndawo ayebekwe kuyo. Ngiyibonile inkosi. Linda ubekezele ukuze ukwazi ukuyibona inkosi evukile, yavuka ngamandla. Uthi umbhali weBhayibheli uSimon Petro wafika naye, kodwa into afika wayenza uSimon Petros, bandla elihle elithandwa kuJesu, wangena ethuneni. Uma engena yena ethuneni, naye wazibona izindwangu zibekiwe zodwa, bandla elihle elithandwa uKristu. Iduku lona lalibekwe kwenye indawo, kodwa noma kunjalo nalomunye umfundi olunguzile emva kwaloko wasuyangena. Uthi umbhali weBhayibheli wabona ukuthi uJesu akekho, wakholwa bandla elihle elithandwa uThixo. Akekho ke bandla elihle
ukuthi nokuthi uvukile bebangaqondi lezo zinto ukuthi ngempela uJesu uvukile. Bebakhohliwe nokuthi uJesu wayewabikezela ukuthi uzawuvuka, wayewabikezela ethi le tempeli izawubhidlizwa kodwa emva kwey'ntathu, insuku ey'ntathu iyawuphinde yakhiwe. Linda ubekezele, uzobona inkosi evukile, ivuke ngamandla. Ngiyibonile inkosi, ngiyibonile inkosi. Uthi nobalisa weBhayibheli labafundi ababili bahluleka ukubekezela, baphindela emuva, baphindela lapho bevela khona, baphindela emuva bengayibonanga inkosi. Uthi nobalisa weBhayibheli uMaria Hamende Ngcwele ethandwa nguThixo wabekezela wema ngasemnyango wasethuneni. Ithi iBhayibheli engcwele engiyifundayo, wema ngaphandle ekhala. Nginomfanekiso kaMaria kumnyama emnyango wethuna, emile kwesinye isikhathi kwakubanda ngaleso sikhathi, kodwa wabekezela. Mawufuna ukubona inkosi ukhala nje uMaria, ziyehla izinyembezi, kodwa nje akwehla inyembezi kuphela. Nginalo mfanekiso ngaphakathi kwenhliziyo yakhe eHamende Ngcwele, wayethandaza ngaphakathi kwenhliziyo efuna impendulo ukuthi kwenzekeni kulo Jesu Kristu. Wabekezela. Bandla elingcwele, kufuneka nathi silinde, sibekezele ukuze sikwazi ukuyibona inkosi. Nobalisa weBhayibheli kwathi kusenjalo uMaria uma sengenile ngaphakathi wabona izingelosi. Inkosi elungileyo, zazimile ingelosi, zezwakala zikhuluma naye, mame ukhalelani, mame ukhalelani. Ngenhliziyo ebuhlungu wezwakala uMaria ubayithathile inkosi yami, angazi nokuthi bayibekephi. Linda ubekezele, uzayibona inkosi. Inkosi uJesu ivukile, ivuke ngamandla. Athi uMaria angazi nokuthi bayibekephi. Waphinda waphenduka wabona uJesu, engazi kodwa engaqondi ukuthi uJesu lo mbonayo manje. Wathi uJesu kuye, mame ukhalelani, ukhalelani. Ithi impendulo kaMaria, uma ngabe umsusile yisho ukuthi umbekephi. Kodwa uMaria ngaleso sikhathi bandla elingcwele wayengakaqondi ukuthi lona uJesu ovukile, ngoba khona amaxesha bandla elihle elithandayo athi uJesu esefikile kithi kodwa sinabi nakuqonda ukuthi nguye lo uvukile. Uthi nobalisa weBhayibheli, uthi nobalisa weBhayibheli wase uJesu ephinde ekhuluma ememeza uMaria, wathi Maria, wathi Maria, wathi Maria. Uthi nobalisa kwaqaqeka, kungathi kwaqaqeka inkungu kuMaria uJesu esembiza ngegama athi Maria. Wavakala ephendula, waphendula uMaria, Rabi, akukuthi mfundisi. Kufanele silinde ngokubekezela ukuze sikwazi sikwazi ukuyibona inkosi evukile. Funa ukuthi kini ekuseni nje ukhona uJesu uvukile, uyaphila. Ngiyibonile inkosi, eyona nto efanele yenzeke. Abakengcwele ethandwa uThixo ebantwini ulinda babekezele, ngoba ngabe ulindile wabekezela uzayibona inkosi evukile, uzayibona inkosi evukile. Ngalesikhathi bandla elihle elithandwa nguThixo, nangalesikhathi se-lockdown, ngalesikhathi se-lockdown
asilinde ngokubekezela ngalesikhathi sesifo esibhubhisayo. Masilinde sibekezele. Uma sibekezele lizwe lakithi loMzantsi Afrika, uma sibekezele izawuqhaqeka inkungu, ngoba thina sikhonza inkosi yamakhosi evukile. Nalesifo sizawudlula, but only if sibekezela. Silinde ewe sibekezele, silinde. Yizwa umhlabeleli waseweseni athe empungwini ekufeni Mpumalanga lolungiso. Masilinde sibekezele. Ngiyibonile inkosi ivukile, bandlelihle elithandwa uKristu. Uma ngisawuyeka ngathi ngiyambona uMaria agijima, ngathi ngiyambona uMaria agijima ephindela emuva. Uma yawubisa abafundi ethi sayibonile inkosi evukile, ngathi uvuma ingoma ngemini yecawa, ngemini enkulu iphumile enqabeni. Inkosi yezulu kwehlulwa ukufa, selize inqaba. Uvukile umsindisi bikani ezindaba wabuJesu, uvukile mzwa umweseli obekhuluma kahle athi vuyani makholwa nicule ngelosi. Uncamile usathana ihlezi inkosi ivukile. Yeyi lindani nibekezele nangalesikhathi esinzima. Bandle ngicele se-lockdown uzawuncama usathane, uma sikholwa simbonile inkosi evukile. The only thing okufanele siyenze ukulinda Mzantsi Afrika, sibekezele, silinde inkosi evukile. Yesu uma ifika kubafundi bakhe uMaria, ngiyibonile inkosi. Ewe bazalwane, ukuze sibonane nenkosi kufuneka ukubekezela, ngoba uMaria walinda wabekezela. Mzwe umpostoli uPawulosi ivukile inkosi. Uthi umpostoli uPawulosi umebhala ekubhaleni ibandla laseRoma, umekhuluma ngale nkosi evukile ngamandla. Uthi umpostoli uPawulosi wabonakaliswa ngamandla ukuthi yena uyindodana kaNkulunkulu ngokomoya wabungcwele nangokuvuka kwabafileyo. Ivukile inkosi, ngiyibonile iyaphila. Usho Maria, linda ubekezele, uzayibona inkosi evukile. Athi uPawulosi ukufa akusabusi phezu kwakhe, because our Savior Jesus Christ is risen. Uvukile. Yizwa uJesu uma ekhuluma ngelinye ilanga esibonakalisa kuJohane esiqhingini sasePhatimo emva evukile. Uthi ngangifile, bheka sengingophilileyo kuze kube phakade naphakade, futhi ngiphethe nesihluthulelo zokufa neHadesi. Ewe ngiyibonile inkosi ivukile. Uma ngizawugcina basana abathandekayo abathandwa inkosi, sihlale silindile, sizakwazi ukuyibona inkosi ivukile
yizwa uPetros ubekhuluma ngelinye ilanga athi makabongwe uNkulunkulu uyise inkosi yethu uJesu Kristu obabuye wasizanela kabusha ngokwesihawu sakhe esikhulu ukuba sibe nethemba eliphilileyo, sibe nethemba eliphilileyo ngokuvuka kukaJesu Kristu kwabafileyo. Yebo msalwane wami, ake ulinde kuleyo lockdown la ufanelwe khona ubekezele, uzayibona inkosi ivukile nakulesimo izwe elisithola kuso. But masibekezele, ikhona inkosi ivukile, uvukile uKristu. Noma ngabe kungathi asazi, noma ngabe ilanga liyaphuma, noma ngabe ilanga liyashona, kodwa yona inkosi siyazi ivukile. Yolento athi umculi, inkosi iyazi, inkosi iyazi, inkosi iyazi, inkosi iyazi esikudingayo, esikudingayo iyazi inkosi esikudingayo. Sizwe sakethu uvukile, uvukile uKristu. Bandakethu eyona nto efunekayo emntwini ukulinda abekezele. Yolento athi umweseli umekhuluma kahle athi uthe wena usunqobile ubukhali bokufa, wavulela bonke abakholwayo umbuso wezulu. Uyu Yesu ovukile, uyu Yesu ovukile. Uma ufunda uJohn uke washo, umedlule eBhethani, umedlase eBhethani, uke washo wathi mina ngivuka nokuphila, okholwa yimi akasoze afana phakade. Siyakholwa yini thina ngabanye ukuthi uJesu uvukile, ukwahlulile ukufa, uvukile. Eyona nto efunekayo ulinda, sibekezele mzalwane wami othandekayo, ulinda sibekezele. Yolento athi okhuluma kahle umebhala okugcina, ewe athi yisabatha namhla Nkosi iyimine yakho, bayavuya abantu bakho ngale mini yakho, ngoba wena Kristu uvukile. Athi bawuphuma namhla Nkosi encwabeni lakho, wakufisa ukufa namhla ngokuvuka kwakho. Athi uvukile, uvukile wena nhloko yabakholwayo. Siyavuka nathi thina sikholwayo, siyavuka nathi thina sikholwayo. Uvukile, uvukile uJesu. Athi uMaria ngiyibonile inkosi. Yiyo lento athi umhlabeleli waseweseli, ngoba inkosi ivukile. Athi malifiwe izwi lakho ngabaninzi namhla, mawuvuma mabavuswe ebufeni bawe nawe Nkosi, ngoba inkosi ivukile. Siyabonga, ivukile inkosi, siyibonile. Akuyona nto funeka silinde, sibekezele. Athi lo mweseli ekugcineni sibulela wena Jesu kuyo lendlu lakho. Sinezinto zonke ngokuvuka kwakho. Siyabonga Jesu, siyabonga Nkosi evukile, siyabonga uvukile uJesu, uyaphila. Lindani nibekezele, ikhona inkosi iyaphila, ivukile. Asho uMaria athi ngiyibonile inkosi. Ilizwi lenkosi, inkosi nathi ingalisikelela, ilibhile, inipha amandla kulesikhathi esinzima, ibe nathi ngabanye ube ngunaphakade. Amen. Masithandaze. Baba uNkulunkulu oyingcwele, yisewe inkosi yethu Jesu Kristu, mnikazi wempilo zonke, uNkulunkulu wena omile ngesikhathi sonke. Athi inkosi okhuluma kahle nawe singakabikho sonke izinto Nkosi,
wawukhona wena Baba oyingcwele sisondela kuwe mdali wezulu nomhlaba sisondela kuwe sigaqa ngamadolo sizibika kuwe Nkosi siyinto engenamhlobo kodwa Nkosi sithembele emsebenzini wothando lwakho Baba oyingcwele yisewe Nkosi yethu Kristu ovuka ngamandla siyabonga ekuseni Baba oyingcwele sikhokhele Nkosi kulelizwe bona Nkosi izwe lako wethu uqolele Nkosi izono zalo siyazendlala Baba oyingcwele sisebusweni bakho asenzanga kahle Nkosi endleleni Baba oyingcwele sibonga wena kodwa ngoba usinika Nkosi amathuba ake usondele Baba oyingcwele ngalomzuzu simema wena Kristu sikhokhele hlale nathi Nkosi emakhaya ethu hlale nelizwe Nkosi hlale nopresidenti welizwe lethu uRamaphosa Baba oyingcwele umnike amandla umnike iwisdom Nkosi yokukhokhela lelizwe akekho omnye Nkosi esingathembela kuye ngaphandle kwakho akekho omnye Nkosi esikabambelela kuye ngaphandle kwakho nguwe kuphela Nkosi esinokuthemba mthandi womphefumulo wami Baba oyingcwele ngiza kuwe ekuseni Nkosi ngiyazendlala sikhokhele ke Nkosi leyo egameni likaJesu manje naphakade amen. Ulo lokuvala ivesi nje ibe yinye ibe yodwa bese simukela isibusiso. Makuthi umbuso weNkosi yethu Kristu uthando lukaNkulunkulu Baba nobudlelwano moya oyingcwele hlale phakathi bethu manje ngabanye kude kube ngunaphakade amen.